Okay, students, this is the lesson about electrostatics. And in this lesson, electrostatics law, this is the third lesson, we are going to explain three important points. Electrostatic force between the two charges. We discussed this topic. First topic నేను discuss చేశాను. I already discussed the first topic. This one, electrostatic force between the two charges. And the second one, intensity of electric field. So this is very important. Today in this lesson, I am going to explain what is intensity of electric field. So this equation is applied to calculate intensity of a spherical conductor, cylindrical conductor, impedance sheet, etc. We have many applications on intensity of electric field. This is important మనకు. Next one. This is also very important. This one. Relation between intensity of the field and electric flux. So these are the three important points. But we have already discussed this. Anyhow, I am going to repeat చేస్తూ ఉన్నాను. Because these two, 1 and 2 are connected to each other. So this is the reason I want to repeat once again that a force between two charges. సో ఎక్కడ ఉంది ఈ ఫోర్స్, ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయని ఆలోచించకండి. దీస్ ఫోర్సెస్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ ఆర్ ఇన్విజిబుల్. చాలా ఇన్విజిబుల్ ఫోర్సెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? వెన్ ఎలక్ట్రిక్ దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ ఆర్ సెటిల్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎ కండక్టర్ విచ్ ఇస్ నాట్ విజిబుల్. మన కంటికి కనిపించవు అవన్నీ కూడా. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు స్టడీ. మనకు ఆ డెరివేషన్స్ అవన్నీ స్టడీ చేసి మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ మనం అప్లై చేస్తూ ఉన్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద microscopic structure. Electrons, protons, charged particles are not visible. So generally mechanical force ante pulling and pushing. Pull chestamu, push chestamu, and we will throw something, mechanical force that we can feel. Adi feel avutam manam. So we experience that. But this force, electric force, and even the gravitational force, Isaac Newton, he discovered this. There is a force of attraction between any two bodies in this universe. Gravitational force అని చెప్తున్నాం. This is not also visible. ఇది కూడా కంటికి కనిపించదు మనకు. These are all microscopic. Micro means which is invisible. మనం ఫీల్ అవ్వడమే, అంతేకాని కంటికి కనిపించి మొత్తము ప్రాక్టికల్గా అంటే చేతితో టచ్ చేయడము అలాంటి మెకానికల్ ఫోర్స్, పుల్లింగ్ ఫోర్స్, పుషింగ్ లాంటివి కావు. సో ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్ లైక్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్, ఈ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్కు ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాయి ఒకదానిపైన ఒకటి. సిమిలర్ అయితే రిపల్షన్, ఆపోజిట్ అయితే అట్రాక్షన్. అలాంటి చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ గురించి ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ద లెసన్ అబౌట్ ది ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద టూ చార్జెస్ అండ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో దిస్ వన్, వాట్ ఎవర్ వీ లెర్న్ హియర్, ఇక్కడ ఏమేమైతే చదువుతూ ఉన్నామో వీ అప్లై ఇన్ డొమెస్టిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ కమర్షియల్ పర్పస్. మొత్తం త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్. అసలు యూనివర్స్ గురించి మనం చదవాలి. వాట్ ఈస్ యూనివర్స్, మొత్తం అంతా లైఫ్ గురించి చదవాలి. యూనివర్స్లో ఏం జరుగుతుంది మొత్తం చదవాలంటే దిస్ ఇస్ ద బేసిక్. క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ విచ్ డిస్క్రైబ్స్ ద యూనివర్స్ ఏంటి అనేది చెప్తుంది క్వాంటమ్ మెకానిక్స్, ఫిజిక్స్లో. అది రావాలంటే కంపల్సరిగా వాట్ ఈస్ చార్జ్డ్ పార్టికల్, ఛార్జ్ ప్రాపర్టీస్, ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇవన్నీ రావాలి మనకు. సో దట్స్ వాట్ దిస్ ద బేసిక్ ఫౌండేషన్ కోర్స్ ఆఫ్ ఫర్దర్ టాపిక్స్కి ఫౌండేషన్ కోర్స్ మనకు. సో నెక్స్ట్ I said electrostatic force. It is the force between two charges. Already we discussed this in the previous classes. Coulomb has derived the formula for this force. So electrostatic force, which is between the two charges, is
depending upon two factors. Two charges are there. We denote the two charges with a Q1 and Q2. రెండు chargesని one Q1 అనుకుంటాము and second one is Q2. Distance between them are they may be in vacuum or other medium అని చెప్పాను. వాక్యూమ్ అంటే ఏంటి? a space where we don't find any even a dust single particle కూడా ఉండదు మనకు వాక్యూమ్లో. This is also called free space. So generally air surrounds us. మన చుట్టూ atmosphere, air, dust particles, so many dust particles are there. This is not vacuum. కొన్ని 11,500 కిలోమీటర్స్ వరకు అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది. అబౌవ్ దట్ పైన ఇంకేముండదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎంటీ మీన్స్ ఇమాజిన్. సో డస్ట్ పార్టికల్ కూడా లేనిది వాక్యూమ్. ఈవెన్ ఇన్ ద వాక్యూమ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ చార్జర్, అంటే మనకు వచ్చే రేడియేషన్లో పాజిట్రాన్స్, కాస్మిక్ రేడియేషన్స్ వాటిల్లో అవి పాస్ అవుతూ ఉంటాయి. దే ప్రొడ్యూస్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. లైట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఫస్ట్ వీ స్టడీ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్, లైట్కి సంబంధించింది కానీ సౌండ్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిజంకి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ని ఫస్ట్ మనం వీ స్టడీ ఇన్ వాక్యూమ్ అండ్ వీ కంపేర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ అదర్ మీడియం. అదర్ మీడియం అంటే చెప్పాను, ఎనీ మీడియం, ఎనీ సబ్స్టెన్స్, ఏదైనా సబ్స్టెన్స్ తీసుకోవచ్చు. మేబీ ఎనీ ఫామ్, సాలిడ్, గ్యాస్ ఆర్ లిక్విడ్ ఫామ్, ఏ ఫామ్లోనైనా తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద మీడియం, ఇంకొక మీడియం. బట్ ఏంటి, దట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, నేచర్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ దట్ సబ్స్టెన్స్. ప్లాస్టిక్కి ఉన్న నేచర్ ఐరన్ రాడ్కి ఉండదు. వాటర్కి ఉన్న నేచర్ వేరే అదర్ లిక్విడ్స్ లైక్ పెట్రోలియం ఆర్ సమ్ అదర్ లిక్విడ్స్కి ఉండదు. అలాగా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, magnetism, sound, optics, they differ from substance. ఎందుకంటే ప్రతి సబ్స్టెన్స్కి ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ స్పెసిఫిక్ హీట్, ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీస్, థర్మల్ ప్రాపర్టీస్, ఎలక్ట్రికల్ ప్రాపర్టీస్ అని సెపరేట్గా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ వీ క్యాలిక్యులేట్ ఇన్ వాక్యూమ్ అండ్ దెన్ వీల్ గో టు ఎనీ అదర్ మెటీరియల్. సో Q1, Q2, coming to the again force. I said this force is known as Coulomb's inverse square law, Coulomb's force, because we use this law derived by Coulomb. He derived that force between the two charges. Here we have the two charges, Q1 and Q2. When this force between the two charges is directly proportional to Q1, Q2. Product ఇది ప్రోడక్ట్ అనమాట. ప్రోడక్ట్ మీన్స్ మల్టిప్లికేషన్. Q1, Q2ని మల్టిప్లై చేస్తే దానికి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. ఇట్ మీన్స్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ Q1, force increases, or Q2 force increases, or decrease the two, or decrease any one, force decreases. It means Q1, Q2 values increase అయితే force increase అవుతుంది, decrease అయితే force decrease అవుతుంది. And next one, second one is this one. What is this? Force directly proportional to 1 by r square. Force directly proportional to 1 by r square means, what is this? R value distance between the two charges. So this distance between the two charges, if it is increase అయింది అనుకోండి, then what happens here? Force increases, force also increases here, this force. So we combined these two equations. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ని కంబైన్ చేస్తాం. When you combine these two equations, equation 1, this is equation 2. When you combine these two equations, we can write this one. ఇది రాయొచ్చు మనం, F directly proportional to Q1, Q2 by R square. After combining this, then we remove the proportionality symbol. Where is the proportionality symbol? Here. And when you remove the proportionality symbol, you will have a constant. Constant value is this one here. This is the constant value, 1 by 4 pi epsilon naught. This value, constant value. 4 and pi are constants, numbers అవి. Pi అంటే 22/7. Then what is this epsilon naught? ఈ epsilon naught ఏంటి? This is called permittivity. దీని పేరు permittivity. అయితే we are keeping the two charges in the vacuum. Vacuum లో పెట్టాం కాబట్టి this is called permittivity of the vacuum. We already discussed this and I gave the value of permittivity also.
And next one is here, if they are kept in any other medium. Same Coulomb's inverse square law, but not in the vacuum. Vacuum lo లేదు మనకది. They are in any other medium. వేరే other medium లో ఉన్నాయి. So that medium, it may be any substance. ఏ substance అన్నా కావచ్చు. So then in that medium, this is 1 by 4 pi epsilon q1 q2 by r square, F value. Then what is this? Epsilon. Epsilon is permittivity of the medium. మనం ఏ మీడియం అయితే తీసుకుంటామో అంటే ఆ ఛార్జెస్ని గ్లాస్ రాడ్ పైన సెటిల్ చేస్తున్నామా ఆర్ ఎనీ అదర్ ప్లాస్టిక్ షీట్ పైననా లేకపోతే ఇంకేదైనా అదర్ మెటీరియల్ తీసుకున్నామా అన్న దానిపైన పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ది వాల్యూ మీడియం ఆ వాల్యూ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ డిపెండ్స్ ఫ్రమ్ ద సబ్స్టెన్స్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ చార్జెస్ ఉన్నాయి. ద టూ చార్జెస్ని వన్ ఈస్ Q1 అనదర్ ఈస్ Q2 అని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఫోర్స్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ కావచ్చు, రిపల్సివ్ ఫోర్స్ కావచ్చు. Q1 Q2's ఆపోజిట్ కావచ్చు ఆర్ దే మే బి సేమ్. They may be the same forces, same charges, or they may be the opposite charges. Now, after this force, our next point is intensity. I said it, I will tell you what is intensity. Intensity of the field ante enti cheptanani cheppan. For this, we take two charges. Separate ga తీసుకున్నాను నేను. Separately. One is electric charge plus Q and the second one is minus Q. Positive is negative. రెండింటికి చెప్తున్నాను. I explained this concept for both. రెండింటికి చెప్తున్నాం మనం. Now, when this field is considered for positive, so this is the field around the charge and this is the field around the charge. Within this field, it will attract or repel another charge. ఇంకొక ఛార్జ్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, రిపెల్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఫీల్డ్, ఈ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఫీల్డ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అండ్ నౌ ఐ విల్ కీప్ అనదర్ ఛార్జ్. దిస్ ఇస్ పాజిటివ్. విచ్ ఇస్ పాజిటివ్? దిస్ వన్ ఈస్ పాజిటివ్ and this is negative. So this is positive electric field and this is negative electric field. Here both are electric fields and within this field మనం ఇంకొక ఛార్జ్ని, వేరే ఏదన్నా ఛార్జ్ని ఈ ఫీల్డ్ లోపల ఎట్ ఎనీ పాయింట్ హియర్ ఆర్ సమ్వేర్ ఎల్స్ ఏదో ఒక చోట మనము ఇంకొక ఛార్జ్, సెకండ్ ఛార్జ్ ఇఫ్ యూ ప్లేస్, then a force is acting on that. Now I will place a charge. Our charge ani Q0 we will denote. Here also we will place. This is Q0. Now how many charges are there? Two. One is plus Q, the original, that is the electric field. Electric field దేనికైతే కన్సిడర్ చేస్తున్నామో, దేనికైతే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో, for what, that is plus Q. Here this is minus Q. Plus అయినా మైనస్ అయినా, whether it is positive charge or negative charge, it will consist electric field ఉంటుంది. Then this electric field, this is the space around that. Now what I did, I just placed another charge which is Q0. Then observe, there is a force between Q and Q0. What is the distance? Distance between the two forces. This one. So this is the distance between Q and Q0. This one. Here also distance between Q and Q0 is this one. Say this is R. This is also R. Distance between the charges. Here. There is a force acting. Where it is placed? At this point. Here also at this point. We have placed that one. So at this point, the two charges are at a distance R. There is a force of attraction and repulsion. Positive kaite, here one should remember that this Q0, this one should be positive. I said this is also positive. All electrical properties are described by with reference to the positive charge. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సంబంధించిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ స్టడీడ్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ద పాజిటివ్ చార్జ్. అంటే ఒక స్టాండర్డ్ ఇది ఉండాలి, రెఫరెన్స్ ఉండాలి.
ఏదైనా మనం చెప్పాలి, ఒక వెక్టర్ని చెప్పాలి అంటే ఒక స్టాండర్డ్ రెఫరెన్స్ ఉండాలి. నువ్వు ఎక్కడికి పోతున్నావు అని అంటే నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వెళ్తున్నాను అని ఒక స్టాండర్డ్ రెఫరెన్స్ ఉండాలి. సో దట్ స్టాండర్డ్ రెఫరెన్స్ ఈజ్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిసిటీ. బట్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిజం ఇట్ ఈస్ నార్త్ పోల్ తీసుకుంటాం. ఏదైనా సరే ఒక రెఫరెన్స్ అనేది ఉండాలి కాబట్టి దట్ రెఫరెన్స్ ఇస్ హియర్ పాజిటివ్ చార్జ్. సో Q naught must be positive. Compulsory this is. So you should remember that this Q naught is positive. And Q value may be positive or negative. So in this first case, there is a force of repulsion because both are positive. This is the second one. There is a force of attraction because Q is negative, Q naught is positive. Anything, either it is attractive or repulsive, we can calculate it with the Coulomb's inverse square law rule. With that formula, Q1 Q2 divided by R square. Here we have Q1. Q1 equals to Q this one or this one. And Q2, what is Q2? Q naught. Where it is? Here or here. This is Q naught. This is Q naught. And the distance is R. This distance is R. Here. So, and then what is the force between the two charges? This will be according to Q1, Q2 divided by R square. So, F equals to Q naught by 4 pi epsilon naught R square. This is the force between the two charges. Here. Then what is intensity of the electric field? Intensity of the electric field is nothing but force by charge. ఇక్కడ force calculate చేసాం మనం. We have calculated the force and we have here, this is the force between Q and Q naught. Then force by charge is electricity, intensity of electric field. So we have to calculate this value, force by Q naught. That should be calculated here. So now we will calculate force between the two charges. Force between the two charges is calculated and then divided by Q. So this one here. Here we have force is already calculated. We have calculated force. So this is the force 1 by 4 pi epsilon naught Q naught by R square and intensity of electric field. So this is intensity of electric field. What is that? E equals to F divided by which force should be taken? Actually 1 by 4 pi epsilon naught Q naught by R square force and by charge. This is force by charge. What charge? Either Q or Q naught. అంటే Q consider చేయాలా, Q naught consider చేయాలా. But Q has the electric field. We are calculating electric field of Q. మనము Q కు సంబంధించిన electric field ని calculate చేస్తున్నాం. So we have brought Q naught from outside. Outside నుంచి Q naught తీసుకొచ్చాం. కాబట్టి Q naught by Q naught. This one. So electric field అంటే intensity of electric field. Simply intensity of electric field in sometimes intensity అని కూడా చెప్తాం మనం. So simply this is E equals to F divided by Q naught here. What is this? Force acting on unit positive charge. This one. This one is force acting on unit positive charge. Here we have already this one. See, force acting on unit positive charge. For example, there is a bag. There is a bag, maybe 100 kgs of bag. Okay, 100 kgs ఉంది ఆ bag లో. So bag price equals to 1000 rupees. Price of the bag equals to 1000 rupees. It means 100 kgs equals to 1000. Then what is the price of 1 kg? 1000 divided by 100, 10 kg. Same. Force between the two charges is Q1, Q2. Q1, Q2 by R square. But this force, total price, say total force. And what is this? Intensity of electric field. Force per unit charge. So force per unit charge means E equals to F by Q. As I said, the price of 1 kg. 100 kgs unte, 1000 kgs unte, 100 rupees anukunna 1000 by 100. Same. This is also the force. E is also force. But this equals to F by Q.
force acting on unit positive charge, but you should write Q naught. సో ఇప్పుడు మనకు Q naught వాల్యూ ఇవ్వలేదు, Q naught వాల్యూ 1 మనకు, కాబట్టి సో ఈ వాల్యూ మనము జనరలీ యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అని చెప్తాం. హౌ టు డిరైవ్, ఎలా డిరైవ్ చేయాలి దానిని? సో హియర్ వి హ్యావ్, ఫస్ట్ వి డివైడ్ ద ఫోర్స్ని డివైడ్ చేసాం. దేంతో డివైడ్ చేసాం? హియర్ సి దిస్ వన్, దీంతో డివైడ్ చేసాం. Q naught తోటి డివైడ్ చేసాం ఇక్కడ. సో ద ఫోర్స్, ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ is divided with Q naught. When it is divided with Q naught, here you will have force equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. Both Q naughts are cancelled. Then you will have only E equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q, because Q naught is cancelled, divided by R square. So then you will have this one. ఇది వచ్చింది మనకు. E equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square here. So this is intensity of electric field. Intensity, we say intensity of electric field. We denote with a letter here, uppercase, capital letter, E to denote చేస్తున్నాం. This is also the force, but acting on unit positive charge. Simply remember, force, electric force F equals to Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught R square. But intensity of the electric field E equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. Here we don't have the second charge. Second charge is considered as 1. That is positive. అంటే Q1 equals to Q and Q2 value should be equals to +1. అలా గుర్తుపెట్టుకొని ఉండండి. Here we have, so I'll write the same here. Suppose if you don't remember that, just write F equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Then what you have to do? This value, Q1 and Q2 values. Q1 and Q2 values తీసుకుంటే Q2, this one. So that value must be equals to 1 and that too +1. Then it will be 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R square. So we can write F equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R square. But we don't say Q1, just Q. Q అని పెట్టేసేసుకోండి. So this will be just Q అనుకోండి. Then it will be Q by R square. Simply then you have to write E అని రాసేసుకుంటే సరిపోతుంది అక్కడ మనం. సో E and F both are forces. బట్ ఫోర్స్ అనేసరికి మనం ఏం చేస్తున్నాము? బిట్వీన్ 2 చార్జెస్ పెడతాము అండ్ ఇంటెన్సిటీకి ఒకటే ఛార్జ్ తీసుకుంటున్నాం హియర్. అండ్ అబౌట్ ద యూనిట్స్, న్యూటన్ పర్ కూలుంబ్. సో న్యూటన్ పర్ కూలుంబ్ is the unit here. Newton is the SI unit of force and Coulomb is the SI unit of charge here. So Newton per Coulomb and is the unit. ఇక్కడ మనకు యూనిట్ F, this is F and this is Coulomb. Newton divided by Coulomb. Newton per Coulomb is the SI unit of intensity of electric field here. Now this is just a formula. We have to calculate this intensity in terms of integration. This is related to flux. In the previous class I explained what is flux. Electric flux, total number of lines. So total number of lines electric flux is denoted by phi equals to total number of lines here. This value number, this is total only the number of lines only. What type of lines? Electric lines. And if you take by A, number of lines passing through unit area, flux density, this is called. This is related to flux density. E is related to flux density. Both are equal to each other. Flux density equals to E intensity. Now we are deriving the same relation in terms of integration. Integrations lo derive chestunnanu nenu. Just go through carefully here. Here we have the relation between intensity of electric field and flux density. Here we have the formula. This one, intensity of electric field. E equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square and Newton per Coulomb. This one, Newton per Coulomb
is the unit, but the same units. Flux density also has the same units. Weber per square meter, and E and flux density both are having numerical value are equal. So both are equal to each other, flux density. It means phi by A equals to E. This one, what I have written here, what we have here, phi by A equals to E. Intensity of electric field equals to flux density. And then how to write in integration form? Integration form lo rayali. So integration form lo rayali anante, so we have to write. So we have to go through like this. Integral form. Phi by A equals to E. Just I cross multiplied. Cross multiply చేశాను చూడండి ఈ రెండింటిని. Yeah. Then phi equals to E A. This one. What I have written here. ఇక్కడ రాసింది నేను అదే. And then A value, total area. Total area. I said if you take any closed surface like this, and this closed surface is divided into small equal parts, and each part is denoted with a area ds, and total area equals to surface integral ds. This one I explained when I was discussing this surface integral with charge densities. I explained the same formula with the charge densities. So phi value EA, instead of A, I substituted surface integral of ds. We can write double integration also. Here we have the double integration. This one, double integration here. So I just have taken this A inside. When it is taken inside, it will be then E dot ds. This one, E dot ds. Student. So E, intensity of electric field, vector quantity, ds. This is surface area, and it is also a vector because the field is a vector. Electric field is vector. For positive charge కి ఎలా ఉంటుంది మనకు ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎప్పుడు బయట వైపుకు ఉంటాయి అవునా ఫర్ నెగటివ్ ఛార్జ్కి ఎలా ఉంటాయి ఆల్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ ఇన్సైడ్ కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నప్పుడు విదిన్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ద ఏరియా ఈజ్ ఆల్సో వెక్టర్ గుర్తుపెట్టుకోండి జనరలీ ఏరియా ఈజ్ నాట్ ఎ వెక్టర్ మీ రూమ్ ఏరియా ఎంత అంటే చెప్తాము 20 స్క్వేర్ మీటర్స్ ఏదో ఒకటి చెప్తాం స్క్వేర్ ఫీట్లో చెప్తాము స్క్వేర్ యార్డ్స్లో చెప్తాం మన హౌస్ ప్లాట్ ఎంత ఉంది అంటే స్క్వేర్ యార్డ్స్లో చెప్తాం దిస్ ఇస్ నాట్ వెక్టర్ దానికి డైరెక్షన్ ఉండదు అండ్ ఏరియా ఆఫ్ ది బుక్ కానీ సిలిండర్ కానీ తీసుకుంటే ఏం చేస్తాం మనము జస్ట్ వాల్యూ చెప్తాం దిస్ ఇస్ నాట్ వెక్టర్ బట్ హియర్ దిస్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ అ వెక్టర్ because electric lines of force are passing through the field. Electric lines are outward positive kaite and they are inward for negative charge aite. So this is the reason why electric field is always vector. So whatever you take here, any area, so we can divide this area totally. If we take an electric field, we can divide this area into small areas like this. Each area is ds. చిన్న స్మాల్ ఏరియాను డిఎస్ అనుకుంటాను టోటల్ ఏరియా ఈక్వల్స్ టు సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ డిఎస్ బట్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ వెక్టర్ అని చెప్పాను వై బికాస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ వెక్టర్ వెన్ వెక్టర్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇన్ ఎనీ స్పేస్ దట్ స్పేస్ ఇస్ వెక్టర్ ఫీల్డ్ అంటాం మ్యాగ్నెట్ కూడా వెన్ యూ కీప్ అ మ్యాగ్నెట్ ఆన్ ద పేపర్ ఒక పేపర్ మీద మ్యాగ్నెట్ పెట్టండి దెన్ ఇట్ ఈస్ అ వెక్టర్ లైక్ దట్ హియర్ దిస్ ఇస్ అ వెక్టర్. So E is a vector, intensity of electric field, ds is also vector.
Vector, two vectors, A dot B, like this is A dot B. A dot B is scalar. Dot product of two vectors is scalar. So phi is scalar. This is the formula of intensity of electric field. Intensity of electric field equals to phi by A, and this equals to integral form phi equals to here this one, integral E dot ds. We use this equation for deriving Gauss law. This is very, very important. So very, very important for Gauss law, this one. So you should remember this. And in the next class, I am going to derive E, intensity of electric field for sphere, spherical conductor, cylinder, infinite sheet, and disk. So all these are the conductors in different shapes. For those, we give the charge. When you give the charge, what is the field? At any point, we have to derive from Gauss law. So first we will derive the Gauss law and then we will derive the field due to different shapes. In the next class, we will do that. Okay, right.